హాయ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మనసుపలికే మధురమైన భావం. ఈరోజు నాతో పాటు లైవ్ లోకి మనసుపలికే మధురమైన భావం అంటూ వచ్చేస్తున్నారు సుప్రియ గారు. సో సుప్రియ గారు ఈజ్ ఎ జనరల్ pediatrician at Olive View UCLA Medical Center and also working as a assistant clinical professor for David Geffen School of Medicine at UCLA. So and also she got many achievements and she was awarded the Leonardo Humanism Award in Medicine in 2011. She has had the opportunity to serve in the Heathy disaster relief effort following the earthquake. And also, she's serving every year for many people in Satyasai Free Medical Camp and General Hospital in Puttaparthi. So, inkendu kalasam, let's welcome to Supriya Ganesh garu. Hi, how are you? Hey, hi Supriya garu, etla unnaru? బానే ఉన్నాను. అందరికీ నమస్కారం. సో ఈ రోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మనకి సుప్రియ గణేష్ గారు అసలు జనరల్ గా పిల్లల్లో వచ్చే హెల్త్ ఇష్యూస్, ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్, అంతేకాకుండా హోమ్ రెమెడీస్, మనకి వచ్చే పిల్లల్లో వచ్చే హెల్త్ ఇష్యూస్, వాటి యొక్క హోమ్ రెమెడీస్ గురించి మనకు ఈ కార్యక్రమంలో డిస్కస్ చేయడానికి మన ముందుకు వచ్చేసారు. సో కార్యక్రమంలోకి వెళ్లే ముందు సుప్రియ గారు మా ప్రేక్షకుల కోసం మీరు మీ గురించి చెప్తారా? సో నా బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే నేను ఇక్కడ యుఎస్ లోనే పుట్టి పెరిగాను. ఇక్కడే అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అయితే ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ చేసిన తర్వాత నేనైతే పుట్టపర్తికి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడైతే ఒక ఫ్రీ హాస్పిటల్లో చూసి నా మనసు అయితే కొంచెం మారిందనమాట. ఇంజనీరింగ్ కాకుండా అందరికీ సాయం చేయాలి, నేను మెడిసిన్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి మెడికల్ స్కూల్ కి ఇక్కడ యూసిఎల్ఏలోనే అటెండ్ అయ్యి అక్కడే రెసిడెన్సీ అయ్యి ఇప్పుడు పీడియాట్రిషియన్ లాగా చేస్తున్నాను అనమాట. నా జాబ్ అయితే ఇప్పుడు నర్సరీ, బేబీ నర్సరీలో డైరెక్టర్ లాగా, మళ్ళీ న్యూనేటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ లో హాస్పిటలిస్ట్ లాగా పనిచేస్తాను అనమాట. ఇక్కడ వర్క్ కాకుండా నాకు వాలంటీరింగ్ అయితే చాలా ప్యాషన్. సో హెయిటీ అన్నా, ఆఫ్రికా అన్నా ఐ గాన్ టు విజిట్, అండ్ మళ్ళీ పుట్టపర్తిలో అయితే రెగ్యులర్ గా వాలంటీరింగ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో అయితే సుప్రియ గారు, మీ యొక్క బయో విన్న తర్వాత ఒక ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ అనిపించింది. ఎందుకంటే కంప్లీట్ గా మీది ఒక డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లోకి చేంజ్ అవడం అంటే ఇట్స్ టఫెస్ట్ జాబ్ అనమాట. ఎందుకంటే మెడిసిన్ ఈజ్ నాట్ సో ఈజీ కదా. సో మెడిసిన్ అయితే చాలా టఫ్. సో అసలు మీకు అంటే ఆ రెండు ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేశారు? అంటే దట్ ఈస్ క్వైట్ డిఫరెంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డిఫరెంట్. సో ఆ రెండింటిని ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేశారు? అది యాక్చువల్లీ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ టైం అయినప్పుడు ఇంజనీరింగ్ నుంచి మెడిసిన్ అయితే కలిపేసి బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ లాగా డిగ్రీ తీసుకున్నాను అనమాట. సో మధ్యలో అయితే ఈ సైన్స్ కోర్సెస్ కూడా చేసి ఎంకాట్ తీసుకున్నాను. దాని స్కోర్స్ ప్రకారం అయితే ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ఎ సీట్ అని అదృష్టం అనుకోవాలి. సో లేదు ముందైతే అనుకోలేదు, కానీ తర్వాత అవకాశం అయితే వచ్చింది. అంటే అనుకోని ప్రయాణాన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ చేశారు అండ్ సక్సెస్ఫుల్ గా మీ యొక్క బాధ్యతలని మాలాంటి పీపుల్ కి మీరు సర్వ్ చేస్తున్నారంటే ఇట్స్ అమేజింగ్ అండి, అమేజింగ్ థాట్. అసలు ముందు మీకు అప్రిషియేట్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఒక వాలంటీర్ గా పుట్టపర్తిలో మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ సర్వింగ్ చేస్తున్నారు. సో అది చాలా చాలా ఇన్స్పైరింగ్ గా మనకే కాదు, ఈనాటి యువతకి కూడా అది చాలా ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉంది. సో మీరు మా యొక్క యువతకి ఏదన్నా ఇన్స్పిరేషన్ వర్డ్స్ చెప్పగలుగుతారా? అది ఐ మీన్ ఎనీథింగ్ అయితే ఫాలో యువర్ ప్యాషన్ అనే అంటాను అనమాట. ఐ మీన్ ఏదన్నా డిజైర్ లాగా అనిపిస్తే, ఇది నా పర్పస్ ఉంది, నాకు లైఫ్ లో ఇదే నా పర్పస్ అని అనిపిస్తే, దెన్ నిజంగా హోల్ వరల్డ్ విల్ conspire to help you achieve that goal అని అనిపిస్తుంది. ఐ మీన్ బేసిక్లీ ఒక డైరెక్షన్ నుంచి
కంప్లీట్ గా మారడం. కానీ ఐ ఫీల్ కంప్లీట్లీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద డెసిషన్ అండ్ కంప్లీట్లీ ఎంజాయ్ వాట్ ఐ డూ, లవ్ వర్కింగ్ విత్ కిడ్స్ అనమాట. అండ్ మళ్ళీ అక్కడ కూడా సాయం చేయగలుగుతున్నానంటే నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. ఓకే. సో అయితే ఇప్పుడు మన యువత ఏం చేస్తుందంటే పేరెంట్స్ ఫోర్స్ చేయడం వల్లనో లేకపోతే వాళ్ళకి సరైన ఒక అండర్స్టాండింగ్ లేకపోవడం వల్లనో తెలియదు కానీ ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్ చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళైతే మాత్రం కంప్లీట్ గా దానికైతే సాక్రిఫైస్ చేయట్లేదు. దే ఆర్ థింకింగ్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ వే. సో అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చెప్తారు? అంటే పేరెంట్స్ ఫోర్స్ చేసి మరి ఈ కోర్సే చేయండి అంటే ఇంజనీరింగే చదవండి లేదు మెడిసినే చదవండి అని మన పేరెంట్స్ ఫోర్స్ చేస్తుంటారు. అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు? నాకైతే మనకి సొంతంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దెన్ మనకి ఆ టాలెంట్స్ పెంచుకుని అది చేస్తే వీ కెన్ డెఫినెట్లీ సక్సీడ్ మోర్ అని అనిపిస్తుంది దేంట్లో అన్నా. సో ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ దాట్. యాక్చువల్లీ నా మెడికల్ స్కూల్ కాలీగ్స్ అయితే అందరూ they each had one unique characteristic. ఒకళ్ళైతే మిస్ వియట్నాం లాగా వచ్చింది, ఇంకోళ్ళైతే ఒక ఐరన్ ఉమెన్ లాగా చేసింది అనమాట. సో పెద్ద కాంపిటీషన్స్ లో జరపడం. వన్ వాజ్ అ వాయిస్ మేజర్, సో సింగింగ్ was her talent. సో అందరూ చాలా డిఫరెంట్ గా డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ లో చేసిన they're able to build on that talent and that also will translate into being able to be a good doctor, a good communicator. So మన స్కిల్స్ అయితే different methods లో వస్తూ ఉంటాయి. Different life experiences lo valna or being able to have certain like leadership communication skills, and these will also help in doing what you want to do. If doctor I think communication is very important anamata. So it doesn't mean that engineering cheyali or medicine cheyalante ilaga science classes teeskovali. Mine is very untraditional background ane ankovali. Having gone not going through like the biological sciences major, that having that route of volunteering in hospital munde alaga, I mean there's a traditional path to going, kani this is a very unique ga unte kuda they will accept you ani na feeling anamata. If as long as you're passionate towards something you can achieve anything. ఇప్పుడు మనం చేసే కోర్స్ కానీ మనం చేసే వర్క్ కానీ మన ప్యాషన్ కానీ సంబంధమే లేదంటారు, అంతే కదా? అంటే మనము ఏ కోర్సెస్ చేసినా కానీ ఎట్ ది పాయింట్ ఆఫ్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వీ హ్యావ్ టు డూ వాట్ ఎవర్ we are going to but do. You feel happy doing it. అంతే కదా? Whatever you can, you shouldn't feel that there's only one path to success. Ani ankodu. Whatever you feel like you have talent in, whether it's music and paradam and you can succeed in any track in life ani anpistadi. అంటే ఈ రోజు యువత ఎట్లాగా బాధపడుతున్నారంటే ఒకవేళ వాళ్ళు ఏదైనా ఎగ్జామినేషన్ ఫెయిల్ అయినా కానీ లేకపోతే వాళ్ళ లైఫ్ లో సక్సెస్ కనుక లేకపోతే ఎప్పుడు ఫెయిల్యూర్స్ వస్తున్నాయి, అరే ఏంది మన లైఫ్ లో ఒక సక్సెస్ అనేది లేదా అని బాధపడుతూ వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ ని ఇంకొక విధంగా టర్న్ అంటే ఎండప్ చేసుకుంటున్నారు. సో అది ఎంతవరకు కరెక్ట్? ఎందుకంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు ప్రాపర్ వేలో వాళ్ళ లైఫ్ ని చూడట్లేదు. సో అంటే వాళ్ళకి ఒక్కసారి ఫెయిల్యూర్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వగానే అరే మనకి ఇంకా అన్ని డోర్స్ క్లోజ్ అయిపోయాయి, అసలు మనకి ఇంకా వేసే లేదు అన్నట్లు వాళ్ళ యొక్క డెసిషన్స్ తీసుకుంటున్నారు కదా. సో అలాంటి వాటప్పుడు మీరు ఎటువంటి లైక్ చెప్తారు వాళ్ళకి? అలాంటి వాళ్ళకి ఒకటి ఇన్స్పిరేషన్ లాగా ఉండాలి. ఐ మీన్ ఫెయిలియర్స్ ఆర్ న్యాచురల్ ఇన్ లైఫ్. ఛాలెంజెస్ అయితే అస్తమానం ఉంటూ ఉంటాయి, కానీ హౌ వి రికవర్ ఫ్రమ్ దోస్ ఫెయిలియర్స్ అండ్ టేక్ దోస్ as stepping stones to success is our own doing. సో నాకైతే ఇప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం, ఫ్రీ సర్వీస్ చూడడం, నేను కూడా ఇలాగే చేస్తే ఐ ఫీల్ మచ్ మోర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇన్ మై లైఫ్ అని నాకు అలాగా కలిగింది అనమాట.
otherwise I was getting ready for getting hired in jobs, engineering jobs, biotech jobs, చాలా వాళ్ళు రిక్రూట్మెంట్ అలా చేస్తూ ఉంటారు కదా అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ లో. సో దెన్ ఇట్ హిట్ మీ అనమాట. నేను ఇలాగా క్యూబికల్ జాబ్ లా చేయకుండా ఐ వాంట్ టు యాక్చువల్లీ ఇంటరాక్ట్ విత్ పీపుల్ అండ్ అదే నా టాలెంట్ అని అనుకుని that was my decision. Thinking that medical school was very challenging for me. Nakaite memorization alanti talent aithe I will not say that I have that kind of brain. So math, logic, those kind of things come very natural to me. So actually engineering I probably would have been much easier. మ్యాథమెటిక్స్ అంటేనే భయపడిపోతున్నారు. బట్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఈస్ సో ఈజీ. అదే సో ఫర్ మీ లైక్ ఐ మీన్ అదే నాకు ఈజీగా ఫర్ మీ ఈజీ సబ్జెక్ట్ అని అనుకోవచ్చు అనమాట. సో దాట్ వాజ్ మై టాలెంట్. కానీ ఇదైతే నా ప్యాషన్. సో ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు ఫాలో దిస్ డ్రీమ్ అండ్ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్. సూపర్ సుప్రియ గణేష్ గారు, ఈ యొక్క కరోనా టైంలో మనకి ఇది ఏంటంటే ఒక పెద్ద లైక్ క్రైసిస్, లైక్ డిజాస్టర్ అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది ఎట్లా అయిపోయిందంటే ప్రపంచాన్ని వణికిచ్చేస్తుంది అన్నమాట. సో ఈ కరోనా టైంలో మీరు ఎట్లాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నారు? అసలు మీరు ఎట్లాగా ఈ కరోనా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారు కదా, సో మీ యొక్క ఆ యొక్క జస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకుంటారా వ్యాక్సిన్ గురించి? సో వన్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇప్పుడు కోవిడ్ టైంలో I was actually working in the hospital. So మాకు కాన్స్టెంట్ ఎక్స్పోజర్ లాగా ఉండింది. ముందైతే క్లినిక్ లో అయితే పేషెంట్స్ కి పాజిటివ్ అవ్వడం, వాళ్ళ పేరెంట్స్ పాజిటివ్ అవ్వడం, వాళ్ళకి అడ్వైస్ ఇవ్వడం అది ఉండిందనమాట. ఆల్సో ఇది ఐ వాజ్ ప్రెగ్నెంట్. సో ఇప్పుడు రీసెంట్ గానే డెలివరీ అయింది. కంగ్రాచులేషన్స్. Thank you. So in that time, having the opportunity to get the vaccine, aithe vachindannamata. So even without a lot of studies on pregnant women, vallaithe naku exposure valla avakasam aithe icharu. So danikaithe I did lot of research. Vaccines are very, very safe. So especially in US aithe manaki Pfizer and Moderna vaccines are most available. Those are both mRNA vaccines. Ippudu what this vaccine does is all the research has been done. So corona ante basically a crown shape. సో ఆ వైరస్ కి ఇలాగా క్రౌన్ షేప్ లాగా ఉంటది అనమాట. ఆ క్రౌన్ లో స్పైక్ ప్రోటీన్స్ అని ఆ స్పైక్స్ వస్తూ ఉంటాయి. So the vaccines have been generated not to give the virus to us, but to help us recognize that spike protein. Okay. So that we get the antibody and the immunity against it. So adi foreign ga manaki telisi it will attack. Yes. So adi nerpinchadam mana body ki. So even if in pregnancy it is only affecting the mother's body and building the immunity. Baby aithe asala touch avadu. So it's not like the baby has gotten the vaccine. Kani the baby ki immunity aithe vachestadi, because antibodies that mother creates aithe baby ki veltu untayi annamata. So nakaithe naku protection vachestadi. Nenu na baby ni protect chestunnanu because the antibodies also is giving the immunity to my child. Even after delivery aithe breast milk lo antibodies aithe immunity naku baby ku vachesthundi ani naku dhairya undannamata. With the vaccine I was actually very excited. Nenaithe first lo unna line lo vallaithe are you sure, do you want to wait and ante ledu I want to get it ani nenu anesanu anamata. So both the vaccines I had gotten back almost in December time. The other reason is also nenu ippudu neonatal intensive care unit lo panchesirappudu I see pregnant mothers getting very sick with COVID. And one
ఇప్పుడు pregnancy is almost a immunosuppressed state అనే అనుకోవచ్చు, because you don't want to reject your baby అని your immune system is slightly weakened. So దాని వలన మనకి కోవిడ్ వస్తే ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ యూ కెన్ గెట్ very sick from it. So dan valna I mean I had seen mothers who were having to get admitted to ICU also, and ended up having preterm delivery as a effect of getting COVID infection. So babies kaite COVID test chesam kani valki positive raledu, but the mother becoming so sick had basically led to preterm delivery. So adi risk kuda undannamata. With being pregnant and getting COVID, you can get potentially very sick from it, and it can cause preterm delivery. The effect on babies from having the mother with COVID infection aithe purtiga telidu. Two of the babies that nenu cheat chesin babies aithe anagalugtanu koncham delay undi feeding lo for both of those children. We don't know if it was effect of the virus or related to the prematurity, and kachithanga teliyadu anamata. So adaithe undi. I strongly recommend any mother who is pregnant, do not worry, you get the vaccine, especially in times when the surge is low, like when the wave is low, then you're not risking getting exposure also. Ipudu the vaccination situation ikkada US lo aithe koncham easy ga undi, easy ga drive ఎక్కువ వెయిట్స్ లేకుండా అపాయింట్మెంట్స్ తీసుకొని ఈవెన్ డ్రైవ్ త్రూస్ కూడా ఉన్నాయి. Yeah, so adaithe that is it's very very safe, especially mRNA vaccine. In India aithe ipudu AstraZeneca vastundi, BioNTech, so those are slightly different anamata. Those are live inactivated laga untayi, so live weakened virus, but it's not the coronavirus that's weakened. It's actually an adenovirus host anamata, which is basically cause of common cold. So also with that one, you're not giving yourself coronavirus. You're basically allowing your body to produce this spike protein, build the immunity to it, and be able to fight it off once you if you were to get infected. So ఈ టైంలో especially seeing the severity of coronavirus, the number of deaths from it also, it's very very important. Vaccination avakasam unte best to go and get it to protect yourself as well as baby for pregnant mothers. అంటే ఈ రోజుల్లో కొన్ని అంటే మదర్స్ కి కొన్ని కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేసే వాళ్ళు వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవచ్చా, లేదా ప్రెగ్నెన్సీ తో ఉన్న వాళ్ళు వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవచ్చా, ఒకవేళ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఏమన్నా లైక్ ఫ్యూచర్ లో ఏమన్నా హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయి అని చెప్పి జస్ట్ దే ఆర్ థింకింగ్ అనమాట. సో మీరు ఏమంటారు? So nothing like that. I mean, vaccinations are very very safe anamata. So it's using your own immune system. So kuncham immune response aithe ravachu, especially with the coronavirus, they're considered very immunogenic anamata. So second one also is like a booster. So first aithe koncham introduce chesi, you get some exposure, you build it, store it in your library laga untadi. Second one aithe koncham already your body is primed to fight the virus ani you end up having more of that immune response, which is like ipudu manaki ఏ virus వచ్చినా fevers ala ravachu, chills ala ravachu, muscle aches undachu. But with the immune response from a vaccine, it's very short lived. So manamaithe ankochu maybe 48 hours alaga immune response aithe undadu. Having the immune response should not be a scary thing. Actually, it's a good thing that manaki fever vaste that is our immune system that is working ani ankovalanamata. Edanna if it's difficult having the muscle aches lakapothe jwaram toti kashtamani anpiste, you can take paracetamol or Tylenol alaga teeskochu. It's just a temporary thing. Malli 24 hours tarvata a symptom kuda potundi, but at least you have that protection against a coronavirus. That's the most important.
ఓకే. ఓకే. సో, అండ్ ఇప్పుడు గనక మనకి ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్స్ కి కరోనా వస్తాయి. లెట్స్ సపోజ్. సో, ఆ బేబీకి అది పాస్ అవుతుందా? అంటే వీళ్ళకి మదర్‌కి పాజిటివ్ వస్తే బేబీకి కూడా ఇన్‌సైడ్ ఉన్న బేబీకి కూడా పాజిటివ్ వస్తుందా? అలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? There could be. Adi, if a mother is positive, the transmission we don't know in utero laga avvacha or post after delivery laga amma aithe positive ga unte that droplet and everything can also transmit to baby. So having the vaccination, being able to prevent getting coronavirus is much safer. Can you the effects of having the virus aithe anta we still haven't had all the research done. Ippudu Zika virus vachidappudu we knew that actually physically it was affecting the fetus also, brain alaga affect avadam ayanni. Idaithe we're not seeing any physical ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద చైల్డ్, కానీ డెవలప్మెంట్ అవన్నీ అయితే చాలా సంవత్సరాలు అయితే పడుతుంది అనమాట టు డూ దాట్ రీసెర్చ్ అండ్ టు సే. ఎస్, దట్స్ ట్రూ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇప్పుడు మనము ఇండియాలోనే కాదు వేరే మనకి వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్నా కానీ సమ్ టైమ్స్ దే గెట్ ఎఫెక్టెడ్ ఫర్ పాజిటివ్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో అంటే వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్నా కానీ మదర్ కి ప్రెగ్నెన్సీ మదర్ కి కరోనా పాజిటివ్ వచ్చినా కానీ బేబీకి వస్తుందా? అంటే ఇందాక మన సినారియో వచ్చేసరికి అసలు వ్యాక్సిన్ వేయించుకోక ముందు సినారియో, ఇప్పుడు మదర్ వేయించుకున్నారు, మదర్ కి అయినా సరే పాజిటివ్ వచ్చింది, ఈవెన్ దో ఇట్స్ గోయింగ్ టు పాస్ టు బేబీ. సో ఇప్పుడు మదర్ కి పాజిటివ్ వస్తే ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ద వ్యాక్సిన్ ఇస్ దట్ షీ ఆల్రెడీ హ్యాస్ యాంటీబాడీ. ఆ యాంటీబాడీస్ వలన ఇమ్యూన్ ప్రొటెక్షన్ వలన ఒక అవకాశం ఉంటది దట్ వైరస్ ఎఫెక్ట్ అయితే తగ్గచ్చు, యూ కెన్ రికవర్ క్విక్కర్ అని. దట్ ఈస్ ద హోప్ that the vaccine will give. So the sooner the immune response will be able to allow the mother to recover, that will also help the baby. The other benefit is the antibodies aithe baby ki immediate ga transfer avutayi. So we don't know ippudu virus aithe pregnancy time lo will it pass or tarvata delivery ayin tarvata pass avutunda అని ఇంకా తెలియట్లేదు. So far the ones we have tested, actually babies have been testing negative in our hospital. Okay. So ఎక్కువ babies కి పాజిటివ్ అవ్వడం అయితే అంత కనిపించట్లేదు, even though we are keeping in isolation. Okay. And we are keeping mothers separate also for the time that they are contagious anamata. So అలా కూడా అవుతుంది. So but the antibodies, we are hoping that will also protect the baby. Kani pillalki babies ki aithe we are not seeing as much of a severe effect of coronavirus as we are seeing in adults. Yes. Pillalkaina the symptoms are very different anamata. More gastrointestinal symptoms, vomiting aina, diarrhea, loose motions alaga ekku vastunayi, more than respiratory symptoms. సో అండ్ ఇప్పుడు మనకి అబౌట్ 12 years వాళ్ళకి వ్యాక్సినేషన్ వచ్చింది అంటున్నారు. సో అబౌట్ 12 years to 17 years ఐమ్ సారీ. సో మరి బిలో 12 years వాళ్ళకి వ్యాక్సినేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది, అసలు వచ్చే అవకాశం ఉందా? వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది, కానీ ఇది ఆల్ హ్యాస్ టు గో త్రూ దట్ ట్రయల్స్ కదా. సో we can expect అదైతే విల్ హ్యావ్ టు ఆస్క్ డాక్టర్ సౌచీదా. రీసెర్చ్ అయితే జరుగుతూనే ఉంది. As soon as possible, whenever it becomes available, definitely it will be very safe to give to all children also. ఇప్పుడు children ki, even though they're not getting as affected by it, they can be carriers. So వాళ్ళైతే స్కూల్లో ఎక్స్పోజ్ అవుతే ఇంట్లో ఇన్ఫెక్ట్ చేయొచ్చు అందరిని. సో that is also one concern అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనకి కరోనా వచ్చిన పేషెంట్ బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఇస్తూ ఉంటే, అంటే బేబీకి నెగిటివ్ అండ్ మదర్కి పాజిటివ్ అయింది, బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఇస్తూ ఉంటే బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఇచ్చే బేబీకి కూడా వస్తుందా?
breast milk is recommended actually. So breastfeeding is recommended even if the mother is positive. So the AAP recommendations అయితే baby అయితే అమ్మతోటి ఉండొచ్చు. That if the మన న్యూబోర్న్ నర్సరీలో అయినా హాస్పిటల్లో డెలివరీ అయినా the baby will be kept with mother only. Breastfeeding is actually encouraged because అమ్మకి from the time she was infected తనకి యాంటీబాడీస్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆ యాంటీబాడీస్ అయితే will automatically give protection to baby. Okay. సో మనకి ఈ ఇప్పుడున్న మెయిన్ ఏంటి అంటే ఆటిజం. సో అసలు ఆటిజం అంటే ఏంటి, అది లైక్ ఎందుకు వస్తుంది ఇప్పుడున్న పిల్లలు? So autism is a very big topic anamata. Actually autism is called a spectrum. So autism spectrum disorder ani antaru, ASD ani. It's actually a more social diagnosis. Ippudu pillalaki there's an expectation. Vallu society lo aithe certain communication skills undali, social skills undali, behavior aithe they should be able to work with other people, engage in activities ani okati untadi, that expectation, that social expectation. Ippudu the diagnosis of autism is actually very very tricky anamata. So the diagnosis aithe technically 18 months nunchi 2 years aithe pediatrician office lo oka questionnaire istaru. Adi MChat or MChat R is the revised version. దాంట్లో అయితే you see certain trends in behaviors anamata with children, whether it is certain repetitive behaviors, కొన్నిసార్లు hand flapping అని అంటారు, certain even like everyday noises కి వాళ్ళు గట్టిగా చెవులు మూసుకోవడం, like not able to handle just day to day noises కూడా, trying to play with themselves instead of interacting, unko wall toti aarkokunda vallu solo laga independent ga aarkodam. So alanti behaviors kanipiste we recommend ikkadaithe ABA therapy ani undanamata. It's basically applied behavior analysis. So works with children chala intensive ga untadi, kani it's based on the principle of cause and effect and positive reinforcement. So idi oka antecedent okati karanam valna idi consequence laga avutundi, and daniki to fix it aithe behavior koncham change cheyadam. సో మంచిగా చేస్తూ ఉంటే దెన్ అదే పాజిటివ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లాగా అవుతుంది ఆ చైల్డ్ కి, మళ్ళీ అలాగే ట్రై చేస్తూ ఉంటారు అని ఉంటది. సో అసలు ఇది ఎందుకు వస్తుంది అంటే మన పేరెంట్స్ ఇంటరాక్ట్ చేయకపోవడం వల్ల వస్తుందా, లేకపోతే వాళ్ళ ఇదొక జెనెటిక్ డిజార్డర్ లేకపోతే అసలు ఏంటిది? రెండు కంపోనెంట్స్ అయితే ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నారు. ఇట్స్ నాట్ ఎ క్లియర్ కట్, ఇట్స్ నాట్ లైక్ అ జెనెటిక్. ఇప్పుడు DNA లో చూస్తాం కదా, ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఉంటే సిండ్రోమ్ వస్తుంది అని. ఆటిజం ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. కొన్ని జెనెటిక్ ప్రీడిస్పోజిషన్ అయితే ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నారు, ప్లస్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటది అని ఆల్సో అనుకుంటున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు నా యానిక్డోట్లీ అంటున్నాను, లైక్ ఇక్కడ US లో పేషెంట్స్ చూస్తున్నాను, మళ్ళీ ఇండియాలో కంపేర్ చేస్తే ఇండియాలో అయితే ఇక్కడ ఉన్న ఆటిజం అయితే అంత ఎక్కువ కనిపించలేదు నాకు. టు థింక్ ఇప్పుడు ఆ సోషల్ డిఫరెన్స్ అయితే ఉందా అని అనుకుంటే ఇక్కడ డెఫినెట్లీ ఇక్కడ చాలా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ లాగా ఉంటాయి.
ఈ పిల్లలైతే దే మైట్ హ్యావ్ వన్ పేరెంట్, సింగిల్ పేరెంట్ లాగా, దోస్ పేరెంట్స్ మైట్ బి గోయింగ్ టు వర్క్. దే మైట్ నాట్ హ్యావ్ దట్ కాన్స్టెంట్ ఇంటరాక్షన్ విత్ పీపుల్. ఓకే. వెరస్ ఇప్పుడు ఇండియాలో అయితే కొంచెం ఉమ్ముడు కుటుంబం లాగా, జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ లాగా ఉంటే అందరూ ఎవ్రీవన్ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద చైల్డ్ అన్నమాట. సో దానివల్ల దే లెర్న్ సర్టన్ సోషల్ స్కిల్స్, కమ్యూనికేషన్ అవన్నీ చాలా వచ్చేస్తాయి న్యాచురల్ గా. సో ఆటిజం అయితే ఐ మీన్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్ కొంచెం సోషల్ స్కిల్స్ డెవలప్ అవడం, దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ ఎఫెక్టివ్, షుడ్ బి ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ సోషల్ సిచ్యువేషన్స్ ఎఫెక్టివ్లీ. బిహేవియర్ అయితే మామూలుగా మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి లైక్ బాగుండాలి అని ఇలాగా డయాగ్నోసిస్ ఉంటది, మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా దే ఆర్ గేర్డ్ టువర్డ్స్ దాట్ అన్నమాట. ఓకే. సో యాక్చువల్లీ సెకండ్ బేబీ అంటే ఎప్పుడైతే మదర్ ప్రెగ్నెన్సీగా ఉంటారో తనకి సెకండ్ బేబీ టైంలో న్యూకల్ ఫోల్ థిక్నెస్ వల్ల తను అబార్ట్ చేయించుకుందనమాట. సో ఆ అబార్ట్ చేయించుకున్న తర్వాత అంటే అసలు ఆ న్యూకల్ ఫోల్ థిక్నెస్ అనేది మనం ముందుగా ఫైండ్ అవుట్ చేసే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? అసలు ఈ న్యూకల్ ఫోల్ థిక్నెస్ అంటే అసలు ఏంటి? వాట్ ఇస్ మీన్? సో న్యూకల్ థిక్నెస్ అంటే ఇట్స్ బేసిక్లీ న్యూకల్ స్టాండ్స్ ఫర్ నెక్ అన్నమాట. సో నెక్ దగ్గర కొన్ని ఫోల్డ్స్ కనిపిస్తే వాటి థిక్నెస్ లాగా ఉంటే ఇట్ క్యాన్ మీన్ దట్ దేర్ మైట్ బి కొంచెం ఎడిమలా ఉండొచ్చు, సాధారణంగా లింఫ్ వెసల్స్ వలన ఆ థిక్నెస్ కూడా ఉండొచ్చు. సమ్ టైమ్స్ అసోసియేషన్ అయితే ఉంటది విత్ మోర్ స్పెసిఫిక్లీ విత్ డౌన్ సిండ్రోమ్ or certain chromosome abnormalities like trisomy 13 or 18 in addition to 21. కొన్నిసార్లు neck swelling with a condition called cystic hygroma and Turner syndrome కూడా ఉండొచ్చు అన్నమాట nuchal thickness. It is looking at the baby, the fetus itself, ఆ నెక్ థిక్నెస్ మెజర్ చేయడం. సో ఎంత ఉండాలంటే ఐ మీన్ మామూలుగా less than 3 millimeters ఉంటే నార్మల్ అన్నమాట. సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ స్మాల్ డిఫరెన్స్. సో 3 to 3.5 అయితే కొంచెం కన్సర్నింగ్ గా టెస్ట్ చేయించుకోవచ్చు. The thickness they can start measuring as early as almost 10-11 weeks నుంచి 14 weeks అన్నమాట. In that time also genetic testing can be done. So ఇప్పుడు thick గా అనిపిస్తే confirmatory testing is important. So ఇప్పుడు why? Because sometimes that thickness can improve with time. ఆ థిక్నెస్ అయితే ఆల్సో ఇప్పుడు 3 to 3.5 అని అంటే ఫర్ కట్ ఆఫ్ ఇస్ 3 to 3.5 లో అయితే ఆల్మోస్ట్ ఈవెన్ 70% ఆఫ్ దోస్ బేబీస్ కెన్ be completely normal without any syndrome, nothing. So అలా కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా. సో హైయర్ థిక్నెస్ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ 4.55 is more likely to be some kind of syndrome. Kani that is the more important question. Is the neck thickness or nuchal thickness a significant determinant of some kind of chromosomal abnormality? Okay. So is it correct? Is it a correct decision to abort that pregnancy, or what even would you suggest? abortion, I say it's a very personal decision. That's always the decision of the mother. The bigger question would be to understand ఇప్పుడు nuchal thickness valna does the child actually have some kind of genetic condition or not ani తెలుసుకోవాలి. దాట్ ఈస్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. సో ఆ న్యూకల్ థిక్నెస్ అని ఉంటే దెన్ వన్ దే హ్యావ్ టు డూ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ ఆన్ ద మదర్, వెదర్ ఇట్స్ అ బ్లడ్ టెస్ట్ ఆర్ లేకపోతే మోర్ స్పెసిఫిక్లీ క్రోమోజోమ్స్ చూడొచ్చు అనమాట. సివిఎస్ లో కొరియానిక్ విలిస్ sampling or amniocentesis procedures toti they can check the chromosomes of the baby to see if there is these big chromosomal abnormalities. వాటి అవి కూడా sometimes ఇప్పుడు blood test లో అయితే it's not you get what's called a risk.
సో ద డౌన్స్ రిస్క్ అలాగా ఇస్తారనమాట. యూ మైట్ హ్యావ్ 1 in 3,000 ఛాన్స్, 1 in 100 ఛాన్స్, లైక్ అలా ఎక్కువ వస్తాయి. Definitive is more this amniocentesis, looking at the baby's chromosomes. So gross గా ఇన్ఫర్మేషన్ చూడొచ్చు అనమాట కొంచెం. సో based on that, making a decision seems to be more appropriate than just a nuchal thickness. Is it possible to know at like 10 to 12 weeks? Is it possible like that? Yeah. So genetic testing and antenatal testing can be done as early as 10 weeks. I mean, the time for if the decision is made for abortion, you have almost till 24 weeks. So time aithe definitely. So anatomy scan aithe sadhananga 20 weeks ki full baby anatomy scan chestaru. So they'll be able to see the head development, heart ayanni kuda structural ga telustundi anamata. Is the baby developing normally ani? So even with conditions like Down syndrome, it can affect other organs also. So it can affect the heart, it can affect the intestines. Ayanni undachu kuda. So the biggest question is this a chromosomal abnormality or not? Any genetic testing, all of these tests are focused on that kind of screening anamata. Nuchal thickness is just one screening test. And let's suppose in that scenario, when is the best time to abort? Because like 26 or 28 weeks is so hard situation, right? So when is the good time to abort? So earlier is always better if the decision is being made for that. One, for the health of the mother also, because having a more mature baby is it's also difficult, you know, bonding ayanni kuda jarugtu untayi kada. Naturally ippudu viability ante can the baby survive after delivery kuda మేము అనుకుంటాం. ఇప్పుడు neonatal intensive care లో పని చేస్తే basically anything after 23 to 24 weeks is considered very viable. After 24 weeks is considered viable. Ante baby has a chance of surviving. Okay. అని ఒకటి ఉంటది. సో దెన్ మనకి డాక్టర్స్ లాగా we almost have ఒక బాధ్యత ఉంటది కదా బేబీకి after a certain point to intervene and provide resuscitation efforts if required. So సాధారణంగా ఏదన్నా if termination is the decision of the mother, always earlier is preferred. Yeah. And ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఇదనేది ఈ సిండ్రోమ్ అనేది లైక్ మనకి వంశపారపర్యంగా వస్తుందా లేకపోతే మన మదర్ హెల్త్ ఇంబాలెన్సెస్ వల్ల వస్తుందా? అసలు why it is causes by? So sometimes genetic conditions very difficult. Some kundarki hereditary ga undachchu. Sometimes Down syndrome, you can have translocation of the chromosome piece. So that dan valna 3 chromosomes aithe tondarga vachestadi anamata genes lo. So dan valna if you have many people with similar condition, then definitely it can be genetic. ikkadaithe sometimes advanced maternal age valna the division of the chromosomes can be affected. So Down syndrome kaithe technically meiotic non-disjunction అని అంటారు. So you end up having 3 pairs of chromosomes when you should only have 2. So దాని వలన ఈ trisomies అయితే 13, 18, 21 are the most common. అలాగా జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. So దాని వలన advanced maternal age కి 35 and older, naturally we will offer genetic testing for all those mothers to ensure that the health of the fetus is normal and ఈ syndrome ఉంటే ముందు తెలుసుకోవచ్చని. And how to prevent this one? So genetic conditions ki prevention aithe I mean it's one like, mother should any not medication, any pre-medication, like pre-medication ante మామూలుగా అందరికి pregnant women should always be taking prenatal vitamin.
with folic acid. Folic acid is good for neural tube development anamata. Spinal cord aina, the spine back, alanti neural tube defects prevent cheyadaniki folic acid is very important. Most mothers are prone to anemia ani iron kuda recommend chestaru. So prenatal vitamin that includes folic acid and iron is most important for mother. Kani if you are diagnosed with a child that has Down syndrome, the mother should not feel guilty that this is something that she has done, because most of the times spontaneous ga jarugtu untayi anamata ilanti chromosomal abnormality aithe it's not a result of improper care on the mother's part. ఇప్పుడు పిల్లల్లో ఏంటి అంటే పేరెంట్స్ మా అబ్బాయి సన్నగా ఉన్నాడు, వాళ్ళ అంటే అదర్ కిడ్స్ తో కంపారిజన్ చేసి వాళ్ళ బాబు కొంచెం లావుగా ఉన్నాడు, మా అమ్మాయి ఎంత ఎంత తిన్నా కానీ సన్నగా ఉంటుంది అని లైక్ అంటుంటారు. సో అసలు యూజువల్ గా అది ఎందుకు వస్తుంది అంటే వాట్ ఇస్ ది కాజ్? I mean, one is ఈ comparisons అయితే చాలా కష్టం. I mean, generally as a pediatrician we follow growth criteria. So each baby nunchi almost teenage years varaku we will follow the weight, the height, as well as the body mass index, the basically a weight to height ratio. So I follow out anamata. So sometimes you might have a very small baby that is following along the 5th percentile, but for that baby that is completely normal. Sometimes you might have a child that is following along the 95th percentile. Actually, those are the ones that we would say, are at risk for obesity and in the future risk for, diabetes and hypertension. I could choose kana. So you shouldn't compare health of a child with weight. Ani anukochu. But the weight for each child might be different. So దాని వలన I mean what I would recommend to mothers, ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఫీడింగ్ లాగా బలవంతంగా తినిపించడం అయితే అవసరం ఉండవు. పిల్లలకైతే యూ వాంట్ టు గివ్ దెమ్ హెల్తీ ఫుడ్స్, హెల్తీ ఆప్షన్స్ లాగా ఇస్తూనే ఉండాలి. వన్ ఇస్ ఇఫ్ దర్ ఓన్లీ ఇప్పుడు హెల్తీ ఫుడ్ అన్నం తినకుండా కుకీస్, ఐస్ క్రీమ్లు అలాగా ఆఫర్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ కిడ్స్ విల్ గో టు ద టేస్టీ ఐటమ్. ముందు ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ కొంచెం డిసిప్లిన్ వలన అలాగా స్ట్రక్చర్ వలన యూ గివ్ ద హెల్తీ ఐటమ్స్ అలాగా ఇస్తూ ఉండాలి. కానీ the other thing is ఇప్పుడు food should be enjoyable for kids and అంటే that is better for them in the long run అని నా ఫీలింగ్ అనమాట. సో చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి తినడానికి, వాళ్ళకి హంగర్ క్యూస్, ఆకలి వేసేటప్పుడు ఫుడ్ పెడితే వాళ్ళు ఇష్టంగా తింటారు. ఆర్ ఇఫ్ దేర్ helping and participating in cooking, small చిన్న యాక్టివిటీ లాగా చేయొచ్చు, వేర్ ఈజీగా పిజ్జా లాంటివి ఉంటే టాపింగ్స్ వేయను, యోగర్ట్, ఫ్రూట్ అలాగా కలిపేసి వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తే వాళ్ళకి కూడా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనమాట. దెన్ దిల్ ఫీల్ లైక్ ఈటింగ్ వాట్ దేవ్ మేడ్. So అలాగా you can introduce healthy options in a child's diet. కానీ ఫోర్స్ ఫీడింగ్ అయితే అసలు రికమెండ్ చేయను, బికాస్ బలవంతంగా ఫోర్సింగ్ ద చైల్డ్ టు ఈట్ కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి వాంతులు కూడా వచ్చేస్తాయి, వాళ్ళకి భయం వచ్చేస్తుంది ఫుడ్ తినడం అయితే ఒక ఇట్స్ నాట్ అ హ్యాపీ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇట్ బికమ్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ ఫియర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ దెమ్. So that is not what we want. When food is very essential to life and healthy, the health of a child, you want it to be a good experience for them. So కొన్నిసార్లు బలవంతంగా ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటే kids develop a condition called oral aversion. They actually will refuse to eat. So అది avoid. యూజువల్ గా వామిటింగ్స్ అంటే పిల్లల్లో నేను ఎక్కువ ఈవెన్ నా కిడ్ కూడా ఏంటంటే తనకి నేను ఓవర్ ఫీడింగ్ అయితే చేయను, నార్మల్ ఫీడింగ్ లో అయినా సరే తను వామిటింగ్ చేసేసుకుంటుంది. సో మేబీ కొన్నిసార్లు చేతులు లోపల పెట్టుకొని వామిటింగ్ చేసుకోవడం, ఎందుకంటే మా అటెన్షన్ ని గ్రాప్ చేయడానికో లేకపోతే వీఆర్ నాట్ షూర్ దట్ ఒకవేళ మేమేమో అనుకుంటున్నాం అంటే మా అటెన్షన్ ని గ్రాప్ చేయడానికేమో అని అనుకుంటున్నాం.
సో అలాంటి కేసెస్ లో మనం ఏం చేయాలి, అసలు వాళ్ళు ఎందుకు అలాంటి బిహేవియర్ చేస్తారు? ఐ మీన్ డిఫరెంట్ రీజన్స్. మెడికల్ గా అయితే ఐ మీన్ కొన్నిసార్లు రీఫ్లక్స్ లాగా ఉండొచ్చు అనమాట. ద మసిల్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద స్టమక్ మైట్ బి స్లైట్లీ వీకర్ వలన గమ్ముని ఫుడ్ అయితే బయటికి రావచ్చు. వన్ ఇస్ ఇప్పుడు ఓవర్ ఈటింగ్ వలన ఇఫ్ స్టమక్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఫుల్ అండ్ యూర్ ఫిల్లింగ్ ఇట్ ఈవెన్ మోర్, అది బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా ఎసాఫిగస్ నుంచి, వాంతులాగా వచ్చేస్తూ ఉంటది. సో దట్ ఫీడింగ్, ఓవర్ ఫీడింగ్ వలన రావచ్చు. కానీ సమ్ టైమ్స్ బిహేవియర్స్ లాగా మేబీ అటెన్షన్ సీకింగ్ లా ఉండొచ్చు. అదర్వైజ్ హ్యాండ్ నోట్ లో పెడుతూ ఉంటే మేబీ దే హ్యావింగ్ టీథింగ్ ప్రాబ్లమ్, దాని వలన ఇరిటేషన్ లాగా దే ఫీల్ లైక్ స్టిమ్యులేషన్ కి నోట్ లో పెట్టుకోవడం అలా ఉండొచ్చు. So it can be a lot of different things. I can't say there's one answer. Definitely pediatrician individual ga choostar kada, like each child is different, the situation might be different. So dan valna avachchu. ఈ ఏజ్ లో ఎంత బరువు ఉండాలంటారు? అంటే ఈ ఏజ్ 1 year బేబీస్ ఎంత బరువు ఉండాలి, 6 months బేబీస్? So each basically we follow a growth curve anamata. So ikkada US lo aithe CDC growth curve untadi, India national ki aithe WHO growth curve untadi. So you can actually oka app kuda download chesukochu. You can every time you go to pediatrician office vallu narukte you can plot it, or వాళ్ళైతే కర్వ్స్ చూపిస్తారు, లైక్ ఓవర్ టైమ్ ఏ పర్సెంటైల్ లో ఉంటారు అని తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఇట్స్ ద రేంజ్. యాక్చువల్లీ యావరేజ్ షుడ్ బి 50th percentile. మోస్ట్ చిల్డ్రన్ షుడ్ బి ఇన్ ద 50th percentile రేంజ్. చాలా తక్కువగా ఉంటే లెస్ దెన్ 3rd percentile అయితే సమ్టైమ్స్ దే కన్సిడర్ ఫెయిల్యూర్ టు థ్రైవ్ అని. సరిగా క్యాలరీస్ తక్కువ అవుతున్నాయో దాని వలన ఫెయిల్యూర్ టు థ్రైవ్ అని అవ్వచ్చు, ఆర్ సంథింగ్ మెడికల్ మైట్ బి గోయింగ్ ఆన్. ఓవర్ 90th percentile అయితే ఓవర్ వెయిట్ నుంచి ఒబిసిటీ అని అంటాం అనమాట. సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు కంట్రోల్ ద క్యాలరీస్, ఎక్సర్సైజ్ మోర్ అలాగా రికమెండ్ చేస్తాం. సో ఎవ్రీ విజిట్ అయితే ఈచ్ ఏజ్ గ్రూప్ కి డిఫరెంట్ weight untadi, kani also each baby will follow their own curve. So sudden ga 5th percentile nunchi 50th percentile kuda very big jump ani అనుకోవచ్చు అనమాట. or 90th percentile nunchi 10th percentile vachi kuda something big has changed. So we follow each child to their own laga untadi. So specific ga I mean around 1 year aithe around 10 kgs untaru, but plus or minus untadi based on the child. మరి ఇప్పుడు పిల్లలకి ఎటువంటి ఫుడ్, అంటే మనకి ఎటువంటి ఆహారం ఇస్తే వాళ్ళు కొంచెం హెల్దీగా ఉంటారు, అండ్ ఎట్లాంటి ఆహారం ఇస్తే వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అనేది జరుగుతుంది? సో హెల్తీగా healthy diet ante sadhananga is a mix of all the different kinds of nutrients anamata. So we have protein, we have carbohydrates, so it's a balance. What I would consider is ippudu oka plate unte sakam aithe fruits and vegetables la undali, oka quarter of the plate aithe ప్రోటీన్ అంటే మీట్ అయినా, బీన్స్, సో అలాంటి ఐటమ్స్, పప్పులు అలాంటి అయితే ప్రోటీన్ లా ఉంటది. 1/4 షుడ్ బి కార్బోహైడ్రేట్స్. సో అంటే రైస్, టోర్టియాస్, చపాతీలు, బ్రెడ్స్, పాస్తాలు, అవన్నీ కార్బోహైడ్రేట్స్ అన్నమాట. సో హెల్తీ డైట్ అంటే ఈచ్ టైమ్ ఒక ప్లేట్ పిల్లలకి ఇస్తే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ అనమాట. సో దాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళకి సెకండ్స్, థర్డ్స్ అలా ఇస్తూ ఉంటే కూడా సేమ్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ దట్ హాఫ్ షుడ్ బి వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్. అలా చేస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే గెట్ ఆల్ ద న్యూట్రియంట్స్ దట్ దే నీడ్ ఫర్ బీయింగ్ హెల్తీ. దెన్ మళ్ళీ ఐ మీన్ జ్యూస్ లాంటి తక్కువ తాగడం, బికాస్ ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా షుగర్. సో వాటర్ అయితే మంచిది, జ్యూస్ అయితే తక్కువగా తాగితే మంచిది అనమాట.
సో అలా రికమెండ్ చేస్తాం. స్పెసిఫిక్ డయట్ అయితే ఉండదు. బట్ బ్యాలెన్స్డ్ డయట్ అయితే ఉంటది అండ్ పోర్షన్ కంట్రోల్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనకైతే 1 year old child has very different quantity amounts that is very different from an adult అని అనుకోవచ్చు. సో సాధారణంగా పేరెంట్స్ అయితే ఏంటి తినట్లేదు అని అనుకుంటారు, కానీ యాక్చువల్లీ లైక్ 1/5 of their fist is a good portion of rice. సో అడల్ట్స్ కి అయితే మన ఫిస్ట్ సైజ్ రైస్ ఇస్ 1 portion of rice అని అనుకోవచ్చు అనమాట. పిల్లలకైతే వాళ్ళ ఫిస్ట్ సైజ్ తీసుకుంటే అది సరిపోద్ది వాళ్ళకి. మనం అయితే ఏంటి తక్కువ తింటున్నారా అని అనుకుంటాం, కానీ వాళ్ళకి సరిపోద్ది అది. సో ఇప్పుడు రెగ్యులర్ గా మనము వినే పదం కాన్స్టిపేషన్. అసలు ఈ కాన్స్టిపేషన్ ఎందుకు వస్తుంది? వాట్ ఈస్ ది ప్రివెన్షన్స్? So biggest cause I would have to say is diet. ఇప్పుడు కాన్స్టిపేషన్ is basically an obstruction. The stool అయితే poop అయితే వెళ్ళాలి, బయటికి రావాలన్నమాట. సో డైజెషన్ అయ్యి అదైతే బయటికి రావాలి. సో ఫ్యూ థింగ్స్ దట్ కెన్ ఎఫెక్ట్ ఇట్. వన్, ఇప్పుడు స్టార్చెస్, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ తింటూ ఉంటే that causes more constipation. It causes the stool to accumulate and doesn't have the lubrication to pass. So starches తగ్గి ఫైబర్ foods లాంటివి తింటే మంచిదన్నమాట. సో ఫైబర్ ఇస్ బేసిక్లీ ఎనీ ఫ్రూట్ విత్ 1 big seed. అంటే పీచ్, ప్లమ్, నెక్టరీన్, ఆప్రికాట్, మ్యాంగో, డ్రైడ్ అన్నా ఆర్ రెగ్యులర్ ఫ్రూట్ తిన్నా ఇస్ గుడ్. అది చెప్పిన తర్వాత జ్యూస్ లాంటివి అయితే దట్ డజంట్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఎఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు mango juice is not the same as eating the actual mango that has the fiber. So fruits with 1 big seed ala tintu unte that will give the fiber that allows to absorb the water and allow to pass naturally. Also children don't drink enough water. చాలా తక్కువ పిల్లలైతే సరిగా వాటర్ తాగుతారు. So water is also very important. Hydration is very important to prevent constipation. Okay. The other thing is ఇప్పుడు constipation is almost it's a vicious cycle. ఇప్పుడు పిల్లలకి గట్టిగా అనిపిస్తే కష్టపడుతూ ఉంటే with using the restroom, they won't feel like using the restroom. So అదే cycle అయిపోద్ది. That hard rock stays there and మళ్ళీ it just kind of keeps building anamata till it gets to a point that you're having to go see a doctor. So adi avakunda having natural habits, regular ga toilet తీసుకెళ్ళడం, వాళ్ళకి ముందు ఆ ఫియర్, ఆ భయం అయితే పోవాలన్నమాట. సో కొన్నిసార్లు డాక్టర్స్ అయితే మిరలాక్స్ లాంటివి రికమెండ్ చేస్తారు, బికాజ్ అది స్మూత్ గా వస్తూ ఉంటే మేబీ ద చిల్డ్రన్ విల్ stop having that fear of having that hard poop ani untadannamata. So to prevent is basically having enough fiber, staying hydrated. So diet is the biggest cause for constipation. Okay. సో యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనకి 4 to 5 నుంచి ఒక వ్యాక్సినేషన్స్ ఉంటాయి కదా, మనకి 4 years to 5 years లో కూడా ఒక వ్యాక్సినేషన్స్ ఉంటాయి కదా. ఆ వ్యాక్సినేషన్స్ కంపల్సరీ వేసుకోవాలా? ఒకవేళ వ్యాక్సినేషన్ కనుక మర్చిపోతే ఎట్లాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి పిల్లలకి? So basically vaccines schedule అయితే they are given at certain intervals based on the seriousness of the effect of that illness. So ఇప్పుడు ఈ vaccines అన్ని were created for life threatening illnesses. So a schedule అయితే ఇప్పుడు what is dangerous for that age group అని కూడా ఇస్తాం అన్నమాట. సో baby vaccines అయితే 2, 4, 6 months కి what can babies die from at that age and how can we prevent it అని అలా స్కెడ్యూల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సమ్ వ్యాక్సిన్స్ అయితే ఇప్పుడు ఇమ్యూనిటీ అయితే వస్తుంది, కానీ ఓవర్ టైమ్ ఆ ఇమ్యూనిటీ అయితే తగ్గచ్చు. సో యు గివ్ అ బూస్టర్. ఇప్పుడు కోవిడ్ కి అయితే అలాగే ఇస్తున్నాం, 1 dose తర్వాత ఇంకో డోస్ అయితే బూస్టర్ లాగా ఇస్తున్నాం. సో దట్ ఇమ్యూనిటీ అయితే ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటది
that it stays, you're primed, your body is primed. సో అది తగ్గకుండా ఇంకా ఎక్కువగానే ఉంటది. సో ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు 4-5 years అయితే you're going to school, కిండర్ గార్టెన్, ఫస్ట్ గ్రేడ్ అలాగా జాయిన్ అవుతారు కదా. సో దే హ్యావ్ more exposure to lots of different illnesses. అందుకే boosters అయితే ఇస్తాం. The vaccines that are given at 4 years, ఇప్పుడు US లో అయితే Proquad and Kinrix is basically MMR, varicella booster, measles, mumps, rubella and varicella. Then unkoti aithe tetanus booster plus polio. Okay. So you already had that 2, 4, 6 months itself for the DTaP and polio. MMR, varicella aithe 1 year ki ichestaru. So this is the boosting effect anamata. It's again increasing your immunity so that you keep that protection at high enough levels to protect you from that age group. So booster తీసుకోలేకపోతే doesn't mean you don't have any immunity at all. Like కొంచెం immunity అయితే ఉంటది, కానీ అది తగ్గిపోయే అవకాశం అయితే ఉంటది అనమాట. అందుకే రికమెండ్ చేస్తాం, ఎస్పెషల్లీ బిఫోర్ స్కూల్ స్టార్టింగ్ అయితే బూస్టర్స్ తీసుకోవడం చాలా మంచిది. ఓకే. సో యాక్చువల్లీ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ లో పిల్లల్ని చూస్తే ఒబిసిటీ అంటే ఓవర్ వెయిట్ అయిపోతున్నారు. లైక్ 10 to 12 years పిల్లలను చూసుకుంటే ఓవర్ వెయిట్ అయిపోతున్నారు. సో వాళ్ళు వెయిట్ లాస్ అవడానికి ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ ఉన్నాయి? Yeah, so definitely the factors for weight would be diet and exercise. So ippudaithe our day and age exercise aithe chaala takkuva అయిపోతుంది, especially ఇప్పుడు COVID, stay at home ayanni anta unte పిల్లలు అయితే కూర్చుని ఉంటున్నారు, they're not having the opportunity to play and be active. So recommendations aithe at least 30 minutes of intense exercise aithe roju chestu unte at least 5 days a week, that is good for your own body. Then diet lo aithe ilaga balanced plate laga తీసుకుంటే that is probably the easiest ane అనుకుంటాను. ఎక్కువ డయట్ అయితే మనం సాధారణంగా ఎక్కువ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ లాగా తినడం, ఎక్కువ షుగర్స్ లాంటివి తినడం అయితే న్యాచురల్ గా పిల్లలకి టేస్టీ ఫుడ్స్ కి వెళ్తూ ఉంటారు యాజ్ అపోజ్ టు హెల్తీ ఫుడ్స్. సో దాని వలన ఒబిసిటీ ట్రెండ్ అలా చూస్తున్నాం అనమాట. అండ్ సో అవర్ రికమెండేషన్స్ ఇస్ టు ఇంక్రీజ్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ టు మెయింటైన్ ఎ హెల్తీ డయట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సుప్రియ గారు, ఇప్పుడు మనము చిన్నపిల్లలు చూస్తే చిన్న వయసులోనే స్పెట్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో స్పెట్స్ కలద్దాం. సో అసలు అది ఎందుకు వస్తున్నాయి చిన్నపిల్లల్లోనే? మనకి అది వాళ్ళు లాంగ్ టైం పెట్టుకోవాల్సి వస్తుందా, లేకపోతే షార్ట్ టైం పెట్టుకొని ఏమన్నా ప్రివెన్షన్స్ కానీ మెడికేషన్స్ కానీ తీసుకుంటే పోతుందా? అసలు some trends అయితే నోటీస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనకి వన్ ఇస్ డిపెండెన్సీ ఆన్ అ స్క్రీన్. ఇప్పుడు నేర్చుకోవడం కూడా కంప్యూటర్స్ ద్వారా ఆర్ ఐప్యాడ్, ఫోన్స్, టీవీస్, స్క్రీన్ టైం అయితే చాలా పెరుగుతుంది అనమాట. ఇన్ అవర్ డే అండ్ ఏజ్ టెక్నాలజీ వలన we see that has an impact on the strain of the eyes also. So dan valna we might be seeing children earlier getting affected with the vision problems. Near sightedness laga raadam, దగ్గరగా చదువుతూ ఉంటే, దగ్గరగా చూస్తూ ఉంటే, as opposed to looking far. Like ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్ ఏజ్ లో అయితే వాళ్ళు అస్తమానం బయట తిరిగి వాళ్ళు అనమాట, ఎక్కువ బుక్ రీడింగ్ అంత ఫోకస్. సో ఇట్ కుడ్ బి the trends, our culture also, like దగ్గరగా రీడింగ్ అవన్నీ ఉంటే obviously our strain and our eyes will be adjusting to accommodate that, and దాని వలన గ్లాసెస్ అవన్నీ వస్తున్నాయి అన్నమాట. ఓకే. సో యూజువల్ గా మనము 6 months వరకు ఎటువంటి వాటర్ డ్రాప్స్ చిన్నపిల్లలకి ఇవ్వకూడదు అంటాము. అసలు ఎందుకని 6 months వరకు పిల్లలకి వాటర్ అనేది ఇవ్వకూడదు? బేసిక్లీ కిడ్నీస్ అయితే ఇంకా మెచ్యూర్ అవ్వలేదు కాబట్టి. సో డిహైడ్రేట్ అయిపోతున్నాము అని అనుకుంటారు కదా పేరెంట్స్ అయితే. దే జస్ట్ వరీడ్ అబౌట్ వెదర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిహైడ్రేట్ ఆర్ నాట్. లైక్
Yeah, so మామూలుగా I mean it's a very fine balance అన్నమాట. కానీ the kidney ability to concentrate is not yet there అన్నమాట. So అందుకే babies will have frequent urination, diapers, asthma మారుస్తూనే ఉంటాం because they're not able to concentrate. So it's very important whatever intake వాళ్ళకి ఇచ్చిన intake అయితే it has to have a certain amount of osmotic, each electrolyte mineral అన్ని balanced గా ఉండాలన్నమాట. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వెదర్ ఇట్స్ మిక్సింగ్ ఫార్ములా ఆర్ పాలు ఇవ్వడం, జస్ట్ స్ట్రైట్ పాలు ఇవ్వడం, లేకపోతే ఫార్ములా ఇవ్వడం. క్వాంటిటీ అయితే even if you're giving more of quantity, then it should still be that formula. You shouldn't dilute formula also. Okay. సో యాక్చువల్లీ సుప్రియ గారు, మీరు మీ టయాన్ని మాకు, మా ప్రేక్షకులకి కేటాయించి ఇంత చక్కగా హెల్త్ ఇష్యూస్ అయితే ఏమైనాయో, హెల్త్ అంటే వాటి రెమెడీస్ కానీ, వాటి మెడిసిన్స్ కానీ చాలా చక్కగా మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అంతేకాకుండా మీ యొక్క లైఫ్ సక్సెస్ స్టోరీని కూడా మాకు తెలియజేసి మమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేశారు. సో మా ప్రేక్షకులు కూడా అంటే ఒక ఇన్స్పిరేషన్ స్టోరీ తెలుసుకున్నారు. సో చాలా చక్కగా చెప్పారు. మనకున్న ఈ తక్కువ టైంలో ఇంకా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి అన్నమాట అడగడానికి, బట్ మనకి సమయం అయితే అయిపోతుంది కాబట్టి, సో నేను మళ్ళా నాకు గనక ఛాన్స్ కనుక ఉంటే డెఫినెట్ గా నేను మళ్ళా మీతో మీట్ అవడం జరుగుతుంది. సో మనము నెక్స్ట్ సెషన్ లో మనము షూర్ గా వి విల్ డిస్కస్ మోర్ థింగ్స్ అన్నమాట. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ నాట్ లైక్ సఫిషియంట్ టైం కదా. సో వీ నీడ్ టు సీ టైమ్ ఆల్సో. So I need to wind up now. So thank you so much, Supriya garu. So thanks for coming to our program. So giving such a wonderful, huge home remedies and such a wonderful speech on about kids. Thank you so much, Supriya garu. Yeah, thank you so much. Thank you. Yeah, thank you so much, audience. So next week మళ్ళీ ఇదే కార్యక్రమంలో ఇదే టయానికి మళ్ళీ కలుద్దాం. Yeah, thank you so much. Good night, good evening. Thank you.